Ukraine and Norway are both countries with political history. In your opinion, what do our nations have in common and what differences are there? Ooh, that is a good question. We share a common history 1,000 years ago, actually. Насправді у нас є спільна історія, яка датується більше тисячоліття. Because Norwegian Vikings would visit Kivska Rus. Тому що вікінги із Норвегії відвідували Київську Русь. And they would serve the Kievan princes, and we even have a Ukrainian queen. That's about 900 years ago, Queen Elisif. She was the daughter of Yaroslav Mlades. Тобто таким чином вони служили київським князям, а у Норвегії навпаки одна з королев була дочкою Ярослава Мудрого. I prefer to comment on the things we have in common instead of the differences. Мені більше подобається говорити про те, що у нас спільного, а не про те, що у нас відмінного. Because the history, the last 1,000 years was a bit different. Тому що історія, яка була 1000 років назад, була трошки іншою. We also have another common thing, and that is a border with Russia. Також у нас є ще одна спільна характеристика, це те, що у нас обидвох є кордони з Росією. But we have different perspectives on that country as well. Але у нас трошки різні погляди на цю країну. Culturally, we are similar in the sense that we are open and we want a modern nation, we want democracy. З точки зору культури ми досить схожі, тому що ми обидві країни є досить відкритими і ми прагнемо до демократії. I think Norway was a bit luckier because we have had like 50 years of a head start. Мені здається, що Норвегія була трошки щасливішою в цьому випадку, тому що у нас було 50 років більше часу. Another thing we have in common is the importance of education. Ще щось, що в нас є спільне, це важливість, яку ми віддаємо навчанню. The more I learn about the Ukrainian educational system, the more I actually learn about my own, the Norwegian system. І чим більше я дізнаюся про українську систему освіти, тим більше я дізнаюся і про свою власну норвезьку. And I'm really hopeful that the Euro-Atlantic integration path that Ukraine has chosen will also pay off in the education sphere. І я дуже сподіваюся, що цей євроатлантичний вектор, який Україна обрала для свого подальшого розвитку, все-таки принесе їй успіхи. Project Ukraine-Norway has been ongoing for many years. Which would be the main achievements that you could find? It's been going on for 16 years, and we have almost 11,000 graduates. За майже 15 років у нас вже є більше 11 тисяч випускників. I think the biggest success of the program is that people want to participate. There is actual competition to get into the project. Мені здається, найбільшим успіхом є те, що люди дійсно хочуть брати участь. Тобто для того, щоб потрапити в програму, треба ще й пройти конкурс. Which I take as a sign that it is useful for the participants, and that is the most important thing for Norway, at least, that what we do here is useful. І я сприймаю це як знак того, що результати програми і програма саме по собі є корисними для учасників. Це і є найважливішим аспектом для, принаймні, Норвегії. But not only for their participants, also for their family members. Але вона є корисною не тільки для самих учасників, а також і для членів їхніх сім'їв. And the project has, or the target group for the project has changed a little bit over the years. Але все ж таки цільова аудиторія для програми трошки змінилася протягом років. It started on Crimea with people from the Black Sea Fleet originally. Спочатку все розпочиналося з Криму і з учасників флоту Чорноморського. But these last few years has seen more and more veterans from the ATO and the Joint Forces operation participating. Але за останні роки все більше і більше учасників ми бачимо із АТО і ветеранів бойових дій у цій території. And that group will continue to grow quite fast in the years to come.
І ця група все-таки буде досить швидко зростати в майбутні роки. And for them, it's very important to manage their transition back to civilian life. І для них дуже важливо якраз керувати їхньою реінтеграцією в суспільство. How would you characterize our universities now as a participant of the project? Well, you are chosen for a reason. Ну, по-перше, вас обрали через причини. Which means you meet certain criteria and also have a very clear idea of what goals and objectives you want to achieve. Тобто, по-перше, ви відповідаєте критеріям, а по-друге, у вас є чіткі цілі, яких ви намагаєтеся досягти. And you're also able to find or recruit the proper participants. І також ви намагаєтеся знайти відповідних рекрутів і відповідних учасників. And that also goes for the curriculum, the content of the project, which is also fitting for this university. І це також стосується і програми навчання, і самого процесу, які відповідають програмі. So this is not your first time in Ternopil. What do you think of the city so far? Well, it's a lot warmer this time than last year. Ну, цього разу набагато тепліше, ніж минулого. I like the feel, the vibe of the city. Мені подобається темп і таке відчуття міста. And that comes with Ternopil being a student city. They always have a very special vibe. Ну і в першу чергу це, мабуть, від того, що Тернопіль це все-таки студентське місто, і це дає йому певної колоритності. And I have to say, you call this a small town in Ukraine, 250,000. That would be town number 2 in Norway. І я мушу зауважити, що ви називаєте своє місто маленьким по українських мірках, але 250 тисяч в Норвегії було б другим містом за численністю. In your opinion, are there enough opportunities in Ukraine for veterans and former military personnel to self-realize themselves? That is a tricky question. Це складне питання. But it has a tricky answer as well. І відповідно відповідь так само буде складною. One of the more important things of this project is to teach people how to create opportunities for themselves instead of letting a system take care of them. Однією з аспектів, які є важливою для цієї програми, є те, що вона вчить учасників створювати можливості для самих себе, а не просто покладатися на систему і те, що вона їм може запропонувати. At the same time, this is one of the differences between Norway and Ukraine. I'll say that it might be easier to set your own objectives and find them in Norway than in Ukraine. There are more. It's still difficult here. But with the new administration and the new drive that I feel in Kiev now, with modernization and Euro-Atlantic integration, I'm optimistic. I think things will change and people will never allow a return to they're not even good old days, the old days. І все ж таки це одна з тих відмінностей, яка існує між Україною і Норвегією. В Норвегії все-таки трошки легше поставити собі цілі і знайти шляхи їх досягнення. В Україні це все ще досить складно, але мені здається, що з новою адміністрацією, з новими людьми і модернізацією в Києві, яку я зараз бачу, досить є великі шанси, і зараз я оптимістично розглядаю шанси України в майбутньому. І я не думаю, що люди дозволять повернутися до, я б навіть не назвав їх старими хорошими днями, а просто до старих днів. Дякую. Thank you so much.